hast du manchmal das Gefühl, dass du anders denkst, oder fühlst alles die Menschen dich herum, kannst nicht genau benennen, vielleicht hast du oft gehört, dass ADHS nur bei Kindern vorkommt, die hyperaktiv sind und den Unterricht streng. Dort die Realität ist weil ADHS hat viel gesagt. Es gibt Anzeichen Menschen, die ADHS leben, ohne es zu wissen, weil ihr Symptom nicht ins klassische Bild passt. In diesem Video seht ihr 7 Anzeichen von ADHS, die wir nicht bemerken, über, den, Leben, Tagträumen, beeinflussen. Vielleicht erkennst du dich wieder oder verstehst Menschen in deinem Umfeld besser. Wenn wir an ADHS denken stellen, sich viel Kinder vor die herumrennen, laut sind und nicht stillsitzen können. Aber wusstest du, dass ein häufig übersehenes Zeichen von ADHS ständiges Tagträumen ist, viel betroffen wirken. In der Schule schweifen die Gedanken im Gespräch, im Doren sind sie, dass du auf die Uhr schaust und merkst, dass du dich in einer Fantasiewellerin hast, rennt dich herum als weiterlief. Das ist kein Zeichen von Vollheit oder Desinteresse, es ist ein typisches ADHS-Merkmal, das noch innen gerechnet ist, ein weiteres Anzeichen, das wir nicht mit ADHS verbinden, ist ein stark beeinflussend gegenüber Menschen mit ADHS, nehmen Gehirnschlicht, Geruch oder Berührungen oft viel intensiver wahr. Das Gehirn hat Schwierigkeiten, ein Lotzbüro, Licht, kratzig, Kleidung, all das kann zur Qual werden. Vielleicht fühlst du dich in Menschenmengen schnell überfordert oder suchst instinktiv not Ruhe, weil dein Gehirn schon längst, das ist nicht übertrieben. Das ist ein Ex-Symptom. Vielleicht kennst du es auch. Das dein Gefühl, ein kleiner Auslöser, ein Unerwartungsproblem. Und du bist überwältigt von what? Traurigkeit oder Frustration. ADHS bedeutet nicht nur Konzentrationsschwäche, sondern auch ein stark emotional Reaktivität, betroffen spüren Gefühl intensiver. Das Problem. Die Welt versteht das oft nicht, und so kommt es, dass wir sich sich zurückziehen oder sich selbst als zu empfindlich. Menschen mit ADHS starten oft begeistert neue Projekte, die Ideen sprudeln, die Motivation ist die Idee, die binden, falsch aufgebaut, verlieren schnell und ries, werden langweilig oder vielleicht stapeln sich bei dir angefangen Hobbys, unwollen die klein, halbfertig, To-Do-List, der Grund liegt nicht in Vorheit. Es hängt damit zusammen, wie das ADHS, Dopaminmangel, Impulsivität und schwierig, das Fortzu, Frust und Selbstzweifeln, ein Kreislauf, der betroffen ist. Viele Menschen mit ADHS verlieren das Gefühl für Zeit. Vielleicht kennst du das? Du willst Kurs, was im Internet nachsehen, oder du unterschätzt, wie lange Aufgaben du ankommst, suspekt oder gergschützt, untersieht. Dieses Phänomen nennt sich Time Blindness. Es ist kein Sicken von Gleichgültigkeit gegenüber anderen oder mangelndem Respekt. Es ist ein Symptom von ADHS, das den Alltag erheblich erschwert,
and oft zu Missverständnissen führt. Wir legt seit sich den ADHS in deinem Anordnung auf dem Schreibtisch Chaos im Zimmer digital Daten System. All das sind Spiegeldienst inneren den Kopfe ist Walla Gedanken, Ideen und Plein, Ordnen, Zuhältern, voll schwer, weil das Gehirn immer in Bewegung ist. Das halt nicht MIT Vollheit zu tun, es ist ein Eisdruck davon, dass du MTV-Lan risen und auf Gaban gleichzeitig konfust. Innen wie und dann gibt es da noch ein Symptom, das will Menschen mit ADHS können sich und konzentrieren stundenlang, sie verlieren sich in einem Hobby, einem Projekt oder einer Aufgabe so sehr, dass sie als sich herumwirft. Hyperfokus ist ein Dorsit der Unaufmerksamkeit. Seht das dir Skin, Mängel an Aufmerksamkeit ist es aneinander Jesus. Wenn du dich in diesen Ansichten wiedererkennst, bedeutet das nicht, dass mit dir etwas nicht stimmt. Es bedeutet, dass dein Gehirn auf sein eigen besonder Vis arbeitet. ADHS ist keine Schwach. Es ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Der erste Schritt ist, dich selbst zu verstehen und zu hol dir Hilfe. Wenn du das Gefühl hast, dass du Unterstützung brauchst, unterwürdigst nicht, du bist nicht allein. Teil dieses Video, das Bewusstsein für dieses Zustand und anderen zu helfen. Gemeinsam können wir Verständnis schaffen und finden, mit ADHS zu leben, stark, mutig und selbst